ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಎಂಟೈರ್ ರಿವಿಷನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವೆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋರಾನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, SB ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಂಟಿಮನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಮತ್ತು ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನಿತರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೈನಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾರ್ಡ್. ಅವುಗಳು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್. ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೀಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಜ್ಜೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ದ ನೈಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದೆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೀಥಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೀಥಿಯಂ. ಲೀಥಿಯಂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೀಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಆಯಿತು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಅವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಕೂಡ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲೂ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 92 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, 92 to 93. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸಿಯಂ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಪಾಮ್, ನೀವು ಪಾಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಮಿಂದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
MP, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸಿಯಂ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, malleability, the property of a metal where you can beat metal into thin sheets ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ Ag ಆ್ಯಂಡ್ Au. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಆದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಸೊ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. Okay, so but gold is the most ductile metal. What is ductility? The ability of a metal where we can convert metal into thin wires, where we can draw metal into thin wires. Adanna ನಾವು ductility ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So remember, gold is the most ductile metal. Gold and silver are the most malleable metal. Next, conductors ಬಂದಾಗ, metals are good conductors of electricity. How do you know? By doing this experiment. ನೀವು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ಎಂಡ್ಗೆ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯು ಪುಟ್ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಹೀಟ್ will conduct through one part of the metal to another. Wax ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಂಡ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಹೀಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ 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 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು? ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, Ag ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ಗೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ದ ಹೀಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸಿಯಂ, they already get into the liquid state. Maybe in liquid state they can conduct electricity, but not in solid state. Remember these 2 points. Best conductors silver and copper. Poor conductors Pb and mercury. Next, good conductors of electricity. Metals allelladrallu kuda free electrons ide. So this electrons are responsible for the conduction of electricity alla. So ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು apparatus system ಅಲ್ಲಿ between the clip A and B, if you put any metal, okay, and then observe whether the bulb glows. Yes, bulb will glow if you put metallic object. At the same time, if you put any plastic object ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, bulb glow ಆಗಲ್ಲ. That shows that metals are good conductors of electricity, but non-metals or any plastic items, they do not conduct electricity ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. But that is one of the important property of a metal. Non-metals do not conduct electricity except graphite, but metals conduct electricity ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? poor conductors of electricity. All the metals do conduct electricity ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. sonorous ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ sonorous. ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹಿಟ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನು ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತುವರೆಗೂ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಸ್ಟರ್, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸೊನೋರಸ್, ಇದಿಷ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಕಾರ್ಬನ್, ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್. ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ನಿಯಾನ್, ಆ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲಸ್ಟರ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಶೈನಿನೆಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಥವಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೋಟ್ರೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಎಲೋಟ್ರೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲಸ್ಟ್ರಸ್, ತುಂಬ ಶೈನಿ ಅದು ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ when it comes to hardness, non-metals are usually not that hard. ಅವುಗಳು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಡೈಮಂಡ್ is one of the allotrope of carbon which is the hardest substance known on the earth. ಬೇರೆಗೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ allotropes of carbon, diamond ಅಲ್ಲ, fullerene ಅಲ್ಲ, graphite is one of the allotropes of carbon. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, another allotrope of carbon which is a good conductor of electricity ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ the properties which are exceptional. Graphite ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ electricity conduct ಆಗುತ್ತೆ, because it has free electron, whereas this fullerene ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, and they all are occupied, hence these two do not conduct electricity but graphite do conduct electricity ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ at room temperature? Mercury, Hg. Can you name a metal which can be easily cut with knife? Name all the metals: lithium, sodium and potassium. Which metal is the best conductor of heat? Silver, Ag and copper. Which metal is a poor conductor of heat? Pb, lead and one more metal. What is that? Mercury. Lead and mercury. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ವಿತ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ non-metal, that you will discuss in the higher classes. So in chemical property alli we have four main topics, that is how a metal can react with oxygen, how a metal can react with water. So we'll go like this: how a metal can react with oxygen, how a metal can react with water, H2O, how a metal can react with acid, and how a metal can react with salt solution. Idishtu nimge ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಸಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 3 types of oxide. Any metal which reacts with oxygen produces oxides. So there are 3 types of oxide. If metal is reacting with oxide, we call it as metallic oxide. Okay, and certain metal also behaves like both metallic oxide as well as non-metallic oxides. Our character irutte, so we call them as amphoteric oxide. And we have another typical way of representing oxides, that is non-metallic oxide. Yavaga non-metal can react with oxygen, it will form non-metallic oxide. Yavaga metals can react with oxygen, they form metallic oxide. But there are certain metallic oxide which behaves like metal as well as non-metals, which shows metals as well as non-metallic oxides property, and we call them as amphoteric oxides. So the best examples of amphoteric oxide is Al2O3 and zinc oxide. Zinc oxide and aluminum oxides are amphoteric oxides. Metallic oxides example, sodium oxide, Na2O. Non-metallic oxide, carbon dioxide. So we'll go in detail how these metals or non-metals can react with oxygen. Idishte chemical properties. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So let's get into the next slide. Reaction with oxygen ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, as I told you, metal or non-metal. When it reacts with oxygen, it produces metal oxides or non-metal oxides. But ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಒಂದೇ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಬನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹುಡಿಯಾಗಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಡಸಂಟ್ ಬರ್ನ್, ಬಟ್ ದ ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ coated with a black layer of copper oxide. The moment you heat copper in the oxygen, in the presence of oxygen, allenaitu
ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ಪೇಪರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ನ್ ಆರ್ ವುಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, very important, basic in nature. Why they are basic in nature? Because the moment you put them in water they produce hydroxides ion. Okay, non-metallic oxides are acidic in nature because the moment you put them in water they produce acids, acidic in nature. So if I take aluminum and oxygen ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ Al2O3 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸರಿ, ಈಗ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, you take here as aluminum metal as a anode. Anode ಆಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಥಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Al2O3 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ Al2O3 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ? ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ that layer will protect the aluminum from further corrosion. So aluminum ಅನ್ನ corrosion ಇಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, where the thick layer of oxide will prevent the purest aluminum metal which is inside the metal which is still there inside the layer of the oxide. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ, that aluminum metal will not further interact with the oxygen or any other, not oxygen basically, ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕೊರೋಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೋಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೇಯರ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗೆಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಶೋಸ್ acidic as well as basic behavior. Such metallic oxides are called as amphoteric oxides. One example ನಿಮ್ಮ textbook ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು aluminum oxide. When it reacts with HCl, ಈಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ Al ಮತ್ತು Cl, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಬಂದು 3, ಸೊ AlCl3 is your product and what is left ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, that will give you water. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಲೈವ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ NaAlO2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಹವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ NaAlO2. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಲ್ಲದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳು ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೋನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈ ಲೈಕ್ ಕೊರೋಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇನ್ ಆರ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಬೋನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಅದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್. ಓಕೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ will form magnesium oxide, zinc will form zinc oxide, lead will form lead oxide, aluminum can form aluminum oxide. Ivugalu will not react that vigorous, but at normal temperature when they come in contact with oxygen they produce an oxide layer on top of it. So anta situationally you have to clean them with a sandpaper to get the purest metal surface anta heli. So then comes iron. Iron as a metal do not react, but if you powder the iron and if that powdered iron if you sprinkle on the flame, then that iron fillings will vigorously burn in the presence of oxygen anta heli. So based on the different types of metal the reactivity with oxygen will vary. That's it. So one chemical property we are done with, that is reaction with oxygen. Next chemical property, reaction with water. Tumba simply ಮೆಟಲ್ ಯಾವಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ sodium hydroxide. Again, sodium oxide is soluble in water. Sodium hydroxide, sorry, sodium valency is 1. So you just have to write NaOH, sodium hydroxide anta helkondu. Okay, so basically metal in water produces sodium hydroxide plus which gas? Hydrogen gas plus it's a exothermic reaction, heat release agutte alli anta heli. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ ತುಂಬ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ದೇರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಸೋಡಿಯಂ when it reacts with water it will form, ವಾಟರಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, NaOH it will form along with the release of H2 gas. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 and 2. ಸೊ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ by 2, ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ by 2. Now the overall equation is balanced. So 2 to the 4 hydrogen, here 2 hydrogen plus 2 hydrogen, 4 hydrogen ಆಯಿತು. 2 sodium and 2 sodium equation balance, 2 oxygen 2 oxygen, complete balanced ಆಯಿತು. This is how metal sodium reacts with water. What happens when metal potassium reacts with water? Same case, in the place of sodium I just have to write potassium. So KOH, potassium hydroxide with the release of water. Just like when acid comes in contact with metal releases hydrogen gas. Water, when it comes in contact with metal is capable of releasing hydrogen gas. ಈ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ವಿಗರಸ್ ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Then comes calcium and magnesium. These two metals are not at all as vigorous as potassium and sodium. They are very less vigorous. Illi liberate aguvanta hydrogen will stick to the surface of the metal and it feels like as if the metals are floating on the water anta heli. So you can read the second statement here. Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. So you feel like as if calcium metal or magnesium metal is floating. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೆಟಲನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಓವರ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅವುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ and steam.
Okay, aluminum, iron and zinc. These can only react with steam. No, neither hot nor cold water. ಅದೇ ಥರ lead, copper ಮತ್ತು silver, Ag, Au. ಇವುಗಳು not at all, no reaction with water at all. They won't react with water at all. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಎಫ್ ಇ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್, it produces mixed oxide Fe3O4 with the release of hydrogen gas. Fe3O4 is a mixed oxide which is made up of ferric and ferrous oxide anta heli. So this reaction is very very important to balance as well. So let's start balancing the metal Fe and Fe. 3 ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹುಡುಕಿ. ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 1, ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಲ್ಲಿ 4 to the 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ 8 ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, next, that's all about reaction with water. So what you should know, which can react with cold water? Sodium and potassium. Which can react with hot water? Sorry, which can react with cold water but not less violent or less violent? Calcium and magnesium. Which can react with hot water and steam? Magnesium. Which can react only with steam? Aluminium, iron, zinc. Which cannot react with any of these things, so steam or cold water or hot water, it is lead, copper, silver and gold. Okay, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್ HNO3, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತರ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು HNO3 ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ವರ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಜೊತೆ 2 ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್. ದೀಸ್ 2 metals will react with the dilute version of HNO3 and these 2 will release which gas? H2 gas. The rest of the metal will react but they will not release hydrogen gas ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, they will react with acid. ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ದೆನ್ ಜಿಂಕ್, ದೆನ್ Fe. ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, HNO3 ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ tell clearly that it oxidizes released hydrogen gas into water. Okay, remaining nitrogen into oxides like N2O, laughing gas, nitric oxide or nitrogen dioxide. This reason tumba important, but magnesium and manganese will react with dilute version of HNO3 anta heli. Then comes royal water. Royal water is nothing but 3:1% of concentrated, very important, HCl and concentrated HNO3. ಇದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ರಾಯಲ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊಳೆನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ರಾಯಲ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯಲ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 3 volume of concentrated HCl and 1 volume of concentrated HNO3 is capable of dissolving some gold into it. Okay, so adanna royal water athwa aqua regia. The other name for it is aqua regia. Illa ide aqua regia ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
So we are almost done with two chemical properties of metal, such as reactivity with oxygen, reactivity with water, sorry, three property, reactivity with acid. Third chemical property is displacement reaction, which you already have covered in the first lesson. So displacement reaction is very simple. Reactive metal can displace less reactive metal from the salt solution. ಈಗ ನಾನು A plus BC ಇದ್ಕೊಂಡು, if I write AC plus B, it means that metal A is more reactive than metal B, hence metal A displaced B from the salt solution ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, that is less reactive. The one which takes the place of the other metal, that is more reactive ಅಂತ ಹೇಳಿ. For example, let's look into this chart. You know that potassium is the high reactive metal. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, high reactive metal. Zinc, Fe, Pb, low reactive metal. Hydrogen is a neutral reference. Copper, Hg, Ag, Au, ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ reactive metal. So reactivity is decreasing. Most reactive is potassium. So ಯಾವಾಗಲೂ potassium can displace any salt from any metal ions from the salt solution because it is in the topmost position. And Au cannot displace any of the metal. Au ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ displace ಮಾಡ್ಬೋದು, but Au is the least reactive ಅಂತ ಹೇಳಿ. Down you have platinum as well. So it's like sodium can displace calcium, but calcium cannot reverse displace the sodium back. Calcium can displace magnesium, but magnesium ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, magnesium, aluminum, zinc, iron. So magnesium is more reactive followed by aluminum. Andre magnesium can always displace aluminum. Aluminum can always displace zinc. Zinc can always displace iron. There are questions. So write a chemical reaction which is similar to zinc anta heli. So you can actually have the choice of writing Fe because zinc and Fe is almost same. They do have same reactivity nature anta heli helbodu looking at the reactivity series. So any metal which is placed below hydrogen will not give hydrogen gas from the acid. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ hydrogen na displace ಮಾಡುವಂತ capability ಇರುವುದಿಲ್ಲ acid ಇಂದ. Metals which are placed above hydrogen in the reactivity series can give H2 gas or can release H2 gas from the acid except HNO3 story. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, ionic compound or electrovalent compound. ತುಂಬಾ simple ಅಲ್ಲಿ a metal sodium electronic configuration 281 reacts with a non-metal chlorine electronic configuration 287 and it forms sodium chloride. You know that when I write the chemical reaction nannalli chlorine anna ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು because chlorine is a divalent, it's a gas first of all. gas ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು diatomic state ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ sodium chloride ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in order to achieve the noble gaseous configuration metal will completely transfer its outermost valency electron to non-metal. So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ metal becomes positive because it has lost one electron with the electronic configuration 28 plus ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು non-metal became negative. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. Okay, so it becomes 2,8. I'll keep it 2 sodium because there are 2 chloride ions here. So 2,8 ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. And reactions ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ Cl2 minus ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. That's a wrong way of representing. You can just understand like this. One electron will be transferred to the last shell of the non-metal. So metal will donate or transfer completely its valency electron to a non-metal. So non-metal will accept the electron. Non-metal ಏನಾಯಿತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ ಆಯಿತು, ಇದು positive ion ಆಯಿತು because it has lost, this has gained and it has formed what? Metal and non-metal compound called as ionic compound, sodium chloride. Balance ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? When you understanding is one way and writing a balanced equation is another way. ತುಂಬಾ simple. Whenever you write equation, if it is a non-metal and it is in gaseous state, you have to write it in diatomic form, sodium chloride. Balance it here too and here too. That's it. 2 sodium chloride anta heli. So what is this ionic compound definition? The compound formed by transfer of electron from a metal to non-metal are known as ionic compound or electrovalent compound. Magnesium chloride the formation explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. sodium chloride explain ಮಾಡಿ, magnesium chloride explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Step 1 you show the element metal ಹೇಗೆ electrons ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Step 2 you show how non-metal receives electron and step 3 represent them with the dot structure, electron dot structure, either dot form or cross form ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಇತ್ತು, ಸೊ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದಟ್ 2 ಇನ್ ದ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್.
chlorine ಅಲ್ಲಿ valence electron 7 ಇತ್ತು, so you represented there are 2 chlorines in magnesium chloride formula ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ there are 2 chlorines ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ದು ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ Mg2+ Cl ಮೈನಸ್ Cl2 ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ವೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೆಟಲ್ ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ they are always crystalline in nature. Then comes melting and boiling point. They do have high melting point because of the strong force of attraction, and they conduct electricity only in molten state or aqueous state because ions can move. In solid state they don't conduct electricity because there is no movement of ions, and they are solubility is most probably in water. They are soluble in water. And they are non-soluble in organic compounds ಅಂತ ಹೇಳಿ even elaborated ಆಗಿ ನಾನು one shot ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಿನರಲ್? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ದೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಮಿನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಓರ್. Okay, and if the ore has certain impurities, we call such impurities such as sand, soil, etc. as gangue. So how do we extract metal? So based on the reactivity, if they are highly reactive, we extract them by electrolysis, by passing electricity to their molten salt solution. If they are almost normally reactive, then we will reduce them using carbon and further roasting or calcination process in the extract ಮಾಡ್ತೀವಿ. And there are exceptional cases, copper and mercury, though they are existing below, ಅವ್ರದ್ದು ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ gold and silver, we extract them with no other chemical procedure because they are existing in the native state in free form. ಈ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇತರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗದೆ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೇನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಟ್. ಈ ಓರ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓರಲ್ಲಿರುವ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೋತ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೀಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವೀಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು you will remove all those particles ಅಂತ ಹೇಳಿ. and if you have some oxide ore ಇದ್ದು ಹೆವಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಓರ್ ಬಂದು ಹೆವಿ ಇದ್ದರೆ, you do it hydraulic washing. so there are different types of concentration of ore, but for your 10th standard ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇದು ಫಾರ್ಮಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್. metal if they are medium reactive, carbonate ore, either they will be in carbonate or they will be in sulfide. If they are in carbonate we do calcination. If they are in sulfide form we heat it in the presence of oxygen. Here we heat in the absence of oxygen. So roasting is presence, calcination is the absence of oxygen, and we get the oxide. This oxide we further reduce by using carbon, and we call it process as smelting. Okay, next if they are very low, either they will be in sulfide ore, for example cinnabar, HGS, or cuprous sulfide, Cu2S. ಇವುಗಳನ್ನು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ರಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಲೋ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್, cinnabar, HGS, first you treat them with oxygen, heat it, you get HgO and sulfur dioxide.
then HGO is not stable at higher temperature, ಅದು ತಾನಾಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್, ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹೀಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಲೆಟೈಲ್, ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈ ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ very important. This is how we take low reactive metal which are present in the sulfide ore. ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಜಿಂಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈದರ್ ಡೂ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್? ಹೀಟ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್, heat carbonate ore in the limited supply or absence of oxygen, you get zinc oxide and carbon dioxide. So ಈಗ oxide ಸಿಕ್ತು, that oxide is further refined or further reduced, not refined, reduced by carbon, and you call this process as what? Smelting. So you got here zinc. ಈ zinc ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ zone refining ಅಂತ ಹೇಳಿ further clean ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ zone refining is not there in your syllabus. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ Fe2O3, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಎಫಿನಿಟಿಗಿನ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ಇರುವ ಎಫಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್. ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯನನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅಯನನ್ನು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ reaction, and we call this reaction as thermite reaction. Very, very, very important for your exams. Next comes high reactive top end series aliruvantahadana, obviously by using taking anode and cathode electricity supply ಮಾಡ್ತೀರಾ. Suppose if you take sodium chloride, then chlorine gas is released at anode, sodium is deposited at cathode. ಇದರಲ್ಲಿ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅವುಗಳನ್ನ ರೀಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್. ಹೇಗೆ ಕಾಪರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ pure metal is taken as cathode, impure metal is taken as anode. Impurity ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, you call it as anode mud. From the impure metal and copper ion goes to the solution. From the solution copper gets deposited on the cathode. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, and that is very important. Next comes how corrosion happens. Corrosion mainly happens, if you look into this diagram, it happens when the air is moist. ಓಕೆ, ಆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊರೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಅದೇ ಥರ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ in a vigorous way. So corrosion in detail you will learn the details part and all in the first chapter. So illi prevention of corrosion ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. So first of all rusting of iron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? rusting of iron ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವರ್ಡನ್ನ corrosion of iron ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒನ್ ಇಸ್ ಬೈ alloying, otherwise by galvanizing, anodizing, ಅಥವಾ painting, oiling, greasing. These are the different techniques through which you can prevent corrosion anta heli. Then comes alloy. Alloys ali, if you use one of the component as mercury, you call it as amalgam. If you use brass is nothing but copper and zinc the combination. Bronze is an alloy of copper and tin. Ideredu students ge yavaglu confuse agutte. Look on it. Solder is nothing but Pb and tin anta heli. So that's all about the entire chapter, and more about the corrosion we'll again discuss in the first chapter. Okay, so thank you so much. That's all for your mind map revision of metals and non-metals. We'll see you in the next chapter. Bye.